Assalamu alaikum my dear students, welcome back to our next lesson. Today we'll continue with page 74. kusoo dhawaad casharkeeni ku xigay maanta waxaanu sii wadan doonaa insha Allah bogga 4 So on this page we have the present tense for the two verbs to put and to take. Marka laba ficil baan ku qaadananaa present tense kiisa. To put oo waxa weeyaan dhigitaankii ama dhigidii iyo to take qaadashadii. Okay? So let's start with to put. Now these verbs, they follow the same rule. That's why we put them together. It's the same structure. The word doesn't change in terms of the present tense. And the words that we have in terms of example sentences, labadoodana waxay qaadanayaan in terms of the word, the abbreviation, the negative. Marka saas isku mid yihiin. Marka ficilkan iyo to put iyo to take waa laba iska soo horjeeda oo isku sii u qaadanaya isbedelka. Let's begin. So the first one, we have the positive. It's everything is put, so it doesn't change except for these three. They become puts. Marka I put, you put, he, she, it waxaa la oranayaa puts. S baa la raacinayaa saddexda. Okay. So also when you look at the negative, I do not put, you do not put, like is he, she, it waxaa raacaya does. Okay. Marka halkii do-dii waxay noqonaysaa does because come waxaa la socda s kana do ayuu st raacaya. Okay, so es. Let's take some sentence examples. I put my hands in my pocket. Gacmahayga waxaan geliyaa jawaabka. I don't put my hands in my pocket. Okay, gacmahayga ma geliyo jawaabka. He puts his money in the bank. Lacagtiisa wuxuu ku shubtaa bangiga. He doesn't put his money in the bank. Lacagtiisa kuma shubto bangiga ma dhigo. He puts some water in the glass. Wuxuu ku shubay biyo ku shubay koobka. She doesn't put any water in the glass. Biyo kuma shubto koobka. Xagana waa she runta. They put their things in their big bags. They put their things in the big bags. Iyagu waxay alaabtooda ku ridaan shandadihii waaweynaa. They don't put their things in the big bags. Kumurudan alabtoda shandadaha waaweyn. So always you gotta pay careful attention. I and they kuwaas waa don't, like is he, she, it waa doesn't. Okay? Isbedelka halkaas oo ka imanaya. And also when you look at she is puts and he's puts. Then let's look at the question. So the positive question and the negative question. So here it's do I put, do you put, and does he put. So here it becomes does because he, she, it xagga horaan ku qaadanaya inuu s qaadanaya kelmadda ficilka put xaggan laakiinse do-da ayaa qaadanaysa es. So here don't I put, don't you put, doesn't he put. Okay, marka doesn't she put, doesn't it put kuwana waa lasoo gelinaya halkaa spellingka ka soo baxay waa kuwa xaggan raacay marka kuwa xaggayna xagga maraan bay ahayd. So if we look at the do you put butter on your bread? Do you put butter on your bread? Subaga lowska marka waxa weeyaan subaga on your bread. Marka subaga maad marsataa roodhida. Don't you put butter on your bread? Miyaanad subag marsan roodhidaada. Does he put any salt on his meat? Does he put any salt on his meat? Wax milxa ma ku dara hilibkiisa. Doesn't he put any salt on his meat? Miyaanu ku darin wax milxa hilibkiisa. Does she put her pictures up on the wall? Iyadu sawiradeeda maxay saartaa gidaarka xaggooda sare may saartaa gidaarka. Doesn't she put her pictures up on the wall? Miyaanay saarin sawiradeeda gidaarka. Miyaanay surin weya markaa suuritaanki. Do they put their ideas down on paper? Fikradooda may ku qoraan warqad. Don't they put their ideas down on paper? Miyaanay ku qorin fikradooda warqad. Okay, so that's the verb of ficilka to put. Now let's look at to take. It's the same structure, same way that it changes. So I take, you take, he, she, it waxay isku bedelayaan takes. Estaas haraysa. Sidii put ba estu raacday, he, she, itna haraysa s. Labadana xaggana lagu talagalay inay dhinaca midigta maraan. Like we take, you take, they take. Okay, negative kana waxa weeyaan I do not take, you do not take, he does, yeah, she does, it does not take. Okay, we, you, yeah, they not stays the same.
Let's take some example sentences. I take my hands out of my pockets. gacmahayga waxaan ka saaraa jawaabka. I don't take my hands out of my pockets. gacmahayga kama saaro jawaabkayga. He takes his money out of the bank. lacagtiisa wuxuu ka saartaa banka. He doesn't take his money out of the bank. lacagtiisa kama saarto banka. So if you look at the sentences, they're almost the same as the first two ones. labadii goor aynu isku mid bay yihiin. marka take iyo put. marka gelintii iyo saaridii. midna waa dhigitaankii iyo gelintii, midna waa saaridii iyo qaadashadii. She takes her horse out of the barn. iyadoo faraska waxay ka soo saartaa xeradiisa. She doesn't take her horse out of the barn. iyadoo kama soo saarto faraskeeda xeradiisa. They take all their things out of the box. iyagoo alaabtoodana waxay ka saarteen boxka ama kartoonka ama sanduuqa ayay kala soo baxeen. They don't take all their things out of the box. kama soo saareen iyagoo kamay soo saareen alaabtooda sanduuqa. Now let's look at the positive question and the negative question. Okay? So the same way as the other one. Do, and then he, she, it becomes does. Okay? xaggana sidaa they stay the same. kuwan labadana xaggana lagu talagalay. page-kana dhaba labadaasaa durkay. Don't, you don't. kuwana he, she, it becomes doesn't. You doesn't. Okay? We, you, they stay the same. Abbreviation kana kulliga ku wada dhacaysa. Contraction. Okay? Do you take your son off his horse? inankaaga maad ka qaadaa faraska maad ka qaaday. Don't you take your son off his horse? miyaanad ka qaadin inankaaga faraskaaga. Does she take the skin off the potato? iyadu may ka qaadaa diirka, baradhada may ka qaadaa diirka. Doesn't she take the skin off the potato? miyaanay ka qaadin diirka baradhada. marka maqaarka ama diirka laakiinse marka wax laga hadlayo wax la cunayo diir baan u aqaanaa, maqaarka waa binaadanka. Do we take the words off the board? kelmadaha maanu ka qaadnaa sambuurada, maanu ka masaxnaa. Don't we take the words off the board? miyaanu ka qaadanin kelmadaha sambuurada. marka marna waa ka qaado markuu macalinku ku leeyahay kelmadaha ku qoran sambuurada qor. Take the words off the board and write them down. marna waa ka masaxidii. Do they take the tops of the bottles? miyay ka qaadaan furarka. marka caagadaha furarkooda may ka qaadaan, may ka furaan. Don't they take the tops of the bottles? miyaanay ka qaadin caagadaha furarkooda. marka furka laga furayo, so the top of the bottle, caagada inteeda ugu sareysa waa furkeedii. So I hope you understand this page. It's quite simple, straightforward. So we're talking about the present tense of to put and to take. So practice, and inshallah you'll improve.